90 Gehlot. Loyalist MLAs submit resignations. Want next CM to be from their camp? Raise issues of Sachin Pilot's revelation in 2020. Khan leadership cut off. God revival. Revolves asked, did Sachin overplay his hand? Oh. Congress High Command unilateral decision to act to for the Chief Minister without consulting them. Around 90 MLAs loyal to Ashok Gehlot submitted their resignations to the Rajasthan Assembly Speaker CP Joshi late in Sunday. The Gehlot is expected to file these nomination papers for the party president's post soon. Has the Congress High Command inclination to hand over the chief ministership in Rajasthan to Sachin Pilot become apparent? Gehlot loyalty MLAs went to the Hadis beginning. ఇది సిచ్యువేషన్. అశోక్ గెహ్లోట్కు ఉన్నటువంటి మద్దతుదారులు అందరూ రాజీనామా చేసి 90 మంది ఎమ్మెల్యేలు మొత్తము అశోక్ గెహ్లోట్ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళకి మాత్రమే ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వాలని చెప్పి రాజీనామా చేసినటువంటి సందర్భం. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? The depth of the power play by veteran Ashok Gehlot in full public glare in Rajasthan Sunday after having announced his decision to contest for the high-stake Congress presidential elections has once again raised question on the party leadership ability to maneuver decisions towards the desires outcomes. The Congress leadership, the Gandhi family were caught off guard by the strategic play by Gehlot, who empathically signed he would not be pushover and would like to. Okay, no problem. We'll see again. Mukul Rohakti turned down AG post, no specific reasons. Congress absent, Nitish says it must be part of anti-BJP coalition. Rally organized by INLD attended by the Pawar Badal Tejasvi. Uttarakhand murder anti-mortem injuries says report protest held. Let loose cows on roads in office premises in Gujarat. Let loose cows on road in traffic premises in Gujarat. Calls for boycott of BJP in poll minister premises solution. What is this? The cows are coming home and how? In Gujarat, angry at the government for not releasing funds to register the cattle pounds and settlers, the charitable trust running them or setting them free. Often into government buildings by Sunday, nearly 1,750 cow sheds run by such a trust, housing over 4.5 lakh cattle had joined the agitation. Amid calls to boycott the ruling BJP in the coming Gujarat Assembly elections, videos went viral. Cows in the thousands entering the government buildings like offices of the sub-divisional magistrate and courts in the talukas of Banaks anta. Just and I will say on Friday cattle were let loose on the streets in the North Gujarat districts of the Banakchinta and Patan in Kuch on Sunday. Those running in the shelters
handed over keys to the government, saying they would not, ఇది కంటిన్యూ ఉంది. ఒకటి నేను బీజేపీ వాళ్ళకు ఒక విజ్ఞప్తి, ఐఎమ్ రెస్పెక్టెడ్ నరేంద్ర మోడీ, ఐఎమ్ రెస్పెక్టెడ్ అమిత్ షా జీ అండ్ all the BJP, the top leaders in our country, whoever running the cattle of the cow sheds throughout the India, this is not as a right way. In our India, the vast area, greenery is so much greenery area is there. Cows should eat the green grass and natural water, and each and everything is there in rural areas. Let the cows spend outside. Let the cows spend in the village at the farmers. That should be safe to them. That should be healthy to them. But instead of that, if you maintain the sheds and cattle of the cows, that looks very bad. This is not good way. It is looking like caged bird. పంజరంలో ఉన్నటువంటి రామచిలుక మాదిరిగానే బంగారు పంజరమే బంది కానా నాకు స్వేచ్ఛ లేనప్పుడు సుఖమెక్కడుంది, పచ్చని చెట్ల పచ్చ రంగులతో ఎగిరిపోతే మనసు తేలిపోతుందని రామచిలుక ఏ విధంగా అంటదో అదే విధంగా పశువులన్నీ ఈ పశు గోశాలలో కాకుండా విలేజ్ రైతులకు ఒక్కొక్క రైతుకు 5 ఇవ్వండి, ఒక్కొక్క రైతుకు 2 ఇవ్వండి, వాళ్ళకు ఇన్స్ట్రక్షన్ పెట్టండి. వాళ్ళు మంచి గడ్డి వేసుకుంటారు, పచ్చిక పొలాలో వరాల పైన గట్ల పైన బీడు భూముల పైన మేపుకొచ్చి పాలు వెండుకొని ఆరోగ్యమైన పాలు తాగుతారు. నువ్వు ఒక గోశాలలో 1000 ఆవులు ఉన్నాయనుకో, 1000 ఆవులకు పాలు వెండితోడేవిడా ఆరోగ్యము అన్ని రోగాలు వస్తాయి, ప్రాబ్లం అవుతాయి. ఎవరైతే ఈ రాజసింగ్ లాంటి దరుదర్శనలు గోశాలలు కట్టి గోశాలలు ఎంత ఘోరంగా ఉంటాయంటే ఆ బురద ఎత్తలేక అదొక ఘోరమైన పరిస్థితి. గోశాలలో ఉన్నటువంటి పశువులు గ్రామాలను ఎంపిక చేసుకొని ఆ గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు 5 ఆవులు 6 ఆవులు ఇచ్చి వాళ్ళ పేర్లు రాసుకొని 10 సంవత్సరాల తర్వాత వాటి నుంచి ఆదాయం ఎట్లా పొందుతారని చెప్పి రాసేయాల్సిందిగా ప్రధానమంత్రి గారికి, అమిత్ షా గారికి, ఈ రాష్ట్ర బీజేపీకి అందరికీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ గోశాల వల్ల ఆవులు అనారోగ్యం పాలైతే పాలు కూడా శ్రేష్టంగా ఉండవు. పచ్చిక బయళ్లలో బీడు భూములలో రైతుల పొలం గట్లు వరాల పైన మేసి గంతులేస్తున్నటువంటి ఆవులు ఆరోగ్యమైనటువంటి పాలిచ్చి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి ప్రజలను తయారు చేస్తాయి. కానీ ఈ ఉన్న గోశాలలో ఉన్నటువంటి ఆవులు రోగాల పడి ఆరోగ్యవంతమైన పాలియవు. అది ఆవులకు బందికాన జైలుతో సమానము. పశువులకు గోశాలలు అనేది జైళ్లతో సమానమే. మనుషులకు జైలు ఎంత ప్రమాదమో పశువులకు గోశాలలు కూడా అంతే ప్రమాదము. కాబట్టి గోశాలలో విడిచిపెట్టి అదే గోశాలల బదులు పేద రైతులకు ఇవ్వండి. ఊర్లలో అద్భుతంగా ఆవులు పెంచుకుంటారు, మంచిగా గడుక్కొని స్నానం చేపించి అవి రన్నింగ్ చేస్తాయి, ఉరుకుతాయి, గంతులేస్తాయి. ఆ విధమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జంతువులను చేయండి రా బాబు, ఇవన్నీ చేయకండి. ఈ కార్యక్రమం ఇది పనికిరా కార్యక్రమం. దానికి మా వాళ్ళు పోయి గోశాలలో గడ్డేస్తారు. గోశాలలో గడ్డేసి అందులో ఇంత పొడి తిరిగి అంతుతుంది. Back home after 9 years in captivity, the Mumbai girl struggles with physical mental scare. From page on the 90, the girl at other MLS. Nadda target Kerala gout. Law and order situation worsening అవుతుంది. ఎందులో ఆర్డర్ ఏవే పరిస్థితులు 5,000 militant nabbed in Assam since 2011. Only 1 convicted. Gout aims to issue 10 lakh Ayushman cards a day. Mandaviya. Back home after 9 years girls captivity, girl of the struggle with the physical mental scanner. In JNU hostels, you need an umbrella even indoors. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఎక్కడ జేఎన్యూ, ఇది ఎక్కడ మన ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ ఇది. కేజ్రీవాల్ అద్భుతమైనటువంటి కేజ్రీవాల్ పాలన. ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త కేజ్రీవాల్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ మొత్తం గారి పోతున్నది. ఆయన సారకి ఎగబడ్డాడు, కేసీఆర్ దోస్త్ అయిపోయింది. ఆయన
ఎట్లా మారే మందులు ఎట్లా ధరలు పెంచాలని నేర్చుకుంటున్నాడు. చూడండి ఇక్కడ, ఇన్ జేఎన్యూ హాస్టల్స్ యూ నీడ్ అన్ అంబ్రిల్లా ఈవెన్ ఇండోర్స్. Ring dripping through the ceilings, chunks of plaster and planter cement, the falling of rain in Delhi exposed the crumbling hostel infrastructure and at India's premier Jawaharlal Nehru University. At Sabarmati Hostel, one of the oldest one on campus, so much rainwater has been dripping through the ceiling at the entrance to the women wing that residents have had to use umbrellas while walking through it. One resident said, the condition is bad in almost all hostels, especially old ones. Many rooms have water leaking through the ceiling. It's even seeping in through the fan, so they are not able to switch those on in my hostel. The situation, the better in the first floor rooms, but the second and third floors rooms are in the bad condition. This is an issue we have been facing 4-5 years, but remaining undressed. You don't expect to live this way in what's supposed to be the country's best university, said Anaga Pradeep, JNU Student Union Councillor and resident of Ganga Hostel. On Saturday, chunk of the plaster from the ceiling fell to the floor in a rooms in the hostel. Across the hostel, the students have placed buckets in their rooms to gather the dripping water. Visuals from another hostel's rooms show rainwater gushing through the light attachment on the wall. On the wall in my room is completely damp with the seepage. It has a bookshelf, but I have had to remove my books and everything else from that side of the room. Half my stuff is outside. Some students have been staying in their friends' rooms, said a resident of a Sabarmati hostel. A chunk plaster has also fallen off the ceiling in her balcony. According to నేను ఏమంటానంటే ఇవన్నీ కథలు చాలా ఉన్నాయి. వీటన్నిటి కారణం కేజ్రీవాల్ ఏమంటే అన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టినే ఉన్నాయి. మేము వచ్చిన పైసలు దండుకోవాలి, ఎట్టెడ చేసుకోవాలని ఇలా కాలం కదా. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ 50 ఏళ్ల కింద 70 ఏళ్ల కింద కట్టినటువంటి భవనాలను మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చి కట్టాలి తప్ప ఈ దొంగలు కట్టరుగా. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం వచ్చి ఇవన్నీ కట్టాలి. ప్రజలకు, పేదలకు ఈ దేశ అభివృద్ధికి ఏ విధంగా చేయాలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలిసి ఇలా తెలియదు. No one is not ready to debate this like this universities, but even they are unable to maintain, repair them. But even though they are chief ministers, they are so many, they can speak, they can talk, they can blame the Congress party. But what is this? It is showing it very clearly. It is in front of us. According to a JNU spokesperson, the university administrator has called for a meeting with all the department on the Monday to address the issue. The men's hostel are facing the same issue. Last night, a chunk of the plaster from the ceiling fell on my chair. The water is dropping into the bathrooms. All the men hostels are dealing with the leakages, said Umesh Chandra, a resident of the Sustlej Hostel and ABVP JNU secretary. This year we submitted the multiple memorandums demanding the hostels renovation and held multiple protests, but working is still pending. A student was injured in April when a section of the bathroom ceiling at Sabarmati hostel fell on him. Since then, the university administration has announced that it has
received the grant of price 56.34 crores from the UGC and the Ministry of Education towards hostel repair and maintenance. వచ్చిన కానీ మరి ఏమో అన్ని పైసలు వస్తే కానీ మెయింటెనెన్స్ లేదు. కేజ్రీవాల్ ఏంది డబ్బులు కొడతాడు. మళ్ళీ ఈ కేజ్రీవాల్ని చూడండి కేసీఆర్ పోతాడు. కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉన్న అన్నిటికన్నా ఈ దేశంలో దట్టమైన రాష్ట్రం అంటే ఏంటంటే ముంబై తర్వాత ఉన్నది ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రంలో డబ్బులు కేసీఆర్ దోసుకొని వేరే రాష్ట్రాల్లో పెడుతున్నాడు. ఇది పరిస్థితి. ఇంకా ఢిల్లీ మాత్రం ఘోరం. కేజ్రీవాల్ అంటే ఆయన పనికి ఇది అయిపోయింది. ఆయన పని కూడా లిక్కర్కి అలవాటు అయ్యాడు ఆయన కూడా. RERA has empowered buyers and reneged in builders. RERA చూద్దాం RERA కూడా చూద్దామా. Shashi Tharoor, what is restoring the faith in the real estate sector? రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ కూడా నేను వస్తాను చూస్తలే. $5,000 day expected. The preparation begins for the Red Fort Ramleela Maidan. City rural areas to have a bus every 5 to 10 minutes. A senior police officer said that the gate will be used by the general public for the entry and exit. We are expecting the Prime Minister and the parliamentarians at the venue, the officer said. Okay. BJP's Manjon Tiwari's moves SC against ban on firecrackers. What lower rain in the Delhi this year has meant for dragonflies and dam selfies? For Gujarat to see the change like in the Punjab and Delhi, its youth will have to stand up. Kejriwal. After phase of Punjab go to the clears the assembly session on September 27. Meeting days after the Pawar hinted at TMC thaw. Lalu Nitish urged Sonia take lead in bringing up together. Yeah, the real leaders came here, sending a clear message to some parties in the opposition which are pursuing the idea of non-Congress front against the BJP. Bihar Chief Minister Nitish Kumar and RJD Chief Lalu Prasad Sunday met Congress President Sonia Gandhi. A rare such interaction among them three and asked her to take the lead in bringing together an opposition front. Their meeting with Sonia came days after NCP Chief Sharad Pawar said that Trinamool Congress Chief and the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee was ready to bury her differences with the Congress in the national interest and come together to form an opposition alliance ahead of the 2024 general elections. Even while agreeing that a credible anti-BJP front is not possible by the keeping the Congress out. Some opposition leaders have been suggesting that the virtually defunct UPA be reviewed and that leadership role like that of the convener be given to religions chieftains to make the alliance broad-based. The Nitish and Lalu on Sunday suggested Sonia to take the lead and nudging the parties together on one page. Together we met and held discussions with Madam, and you know that we believe the several parties of this country they should unite and work together for the country and its progress
we discussed all these issues, but now elections for their party. The president, this president is underway. She will say something finally after all that the Nitish told the reporters after the meeting with Sonia. Okay, we know these all things, what will happen. Only headlines I am reading, but whatever it may be, throughout the India, BJP party is going to wash out to our country. 100% బీజేపీ అనేది మన దేశం నుంచి పూర్తిగా వెళ్ళగొట్టబడుతుంది. ఎందుకంటే అది చేస్తున్నటువంటి మోసాల అతిథి కాదు. ప్రతిపక్షాలన్నీ అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ఏకమైనవి. బీజేపీని బొందబెట్టడం ఒకటే మిగిలి ఉన్నది, ఏం కాదు. తొబ్బుడు దొబ్బితే ఉంటుంది ఆయనగా. మమతా డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ రివెంజ్, ఎల్స్ predecessor would be in jail. Predecessor will be jail. Task force to decide when people can see cheetahs. PM. Jolly. We follow party line, population growth or terror threats. It is agenda of the party. If anyone attacks a cheetah in Kuno, they will have to face me. Surya Kumar Komli star in the Big Chase. Left failed to adapt to culture needs. 92 MLAs in Rajasthan threatened to resign if Sachin Pilot is made CM. Wow, this is the Congress legislature party meeting failed to take the place as a gallant loyalist says anyone responsible for the failed to 2020 cup against the current CM should not be given the resign of the government. ఇదెక్కడి కథ, ఏం చేద్దాం, పేస్ టు ఆఫ్ ద డియూ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అందుకనే ఇక్కడ full-blown crisis broke out in the ruling Congress in Rajasthan on Sunday with at least 92 legislators belonging to the party and its alliance threatening to resign if anyone responsible for the 2020 failed cup to unseat Ashok Gehlot as a chief minister is given the reasons of the state government. The MLAs have made the indirect reference to the former deputy chief minister Sachin Pilot, who was largely expected to replace Mr. Gehlot. Yes, ఈ సచిన్ పైలట్ చేసినటువంటి తప్పిదాల వల్లనే సచిన్ పైలట్కు ఇంత వ్యతిరేకత ఉంది. Gehlot is set to file his nomination for the party chief post. Mr. Pilot's supporters meanwhile claim that the legislators will not resign and hand over the government on the platter to the BJP. They dismissed the entire episode as a pressure tactics. The central leadership had scheduled a Congress legislature party, the meeting to pick Mr. Gehlot successor. The meeting scheduled from 7 p.m. at this residence could not take place, and the MLAs were at the cabinet. The ministers Shanti Kumar Dhariwal at the residence at 9 p.m. Okay. This total thing manaku arthamaindi andarki. Okay. Nitish Kumar Lalu Prasad tried to find a common ground for Congress, other parties. Yes. సుఖలు కనబడుతున్నాయి. నితీష్ కుమార్, వీళ్ళకి తెలుసు నితీష్ కుమార్ హైలీ టాలెంటెడ్, 7 సార్లు ముఖ్యమంత్రి. నరేంద్ర మోడీ కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి అట్లా ఇట్లా అని చెప్తే ఒకసారి ఉన్నాడు, రెండోసారి నరేంద్ర మోడీ కుట్రలను కనిపెట్టిన నితీష్ కుమార్ ఒక్కటే దెబ్బకు సుక్కలు చూపించాడు నరేంద్ర మోడీకి. అట్లా ఇప్పుడు నితీష్ వచ్చి నేను ప్రధానమంత్రి అయితే పక్కన పెట్టేసి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ సత్తా ఉంది, కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మీకు క్యాడర్ ఉంది కాబట్టి మేడం మీరు లీడ్ చేయండి, మేము ఖచ్చితంగా బీజేపీని తొక్కే పనిలో ఉంటాం, ఎందుకంటే బీజేపీ మళ్ళీ ఇట్లా వస్తే దేశం ఆగమవుతుందని చెప్పి ఇక్కడ
వీళ్ళంతా నితీష్ కుమార్ అండ్ లాల్ ప్రసాద్ యాదవ్ చాలామంది మేధావులు ఆ పని చేస్తున్నారు. అది వాళ్ళకి వదిలిపెడతాం. ఎవరీ ద ఫ్రీ మెచ్యూర్ టు కామెంట్ ఆన్ ఇండియా గెట్టింగ్ యుఎన్ఎస్సి వెటో జయశంకర్. ఎస్, ప్రతి ఫ్రీ మెచ్యూర్ అంటే 18 సంవత్సరం నుంచి ప్రతి ఒక్కరు ఈ దేశం మీద కామెంట్ చేయాలి, ఈ దేశ అభివృద్ధిలో పాల్పంచుకోవాలి, మంచిని చెప్పిన ప్రజలకు చెప్పాలి. ఇది మనుషులుగా మన బాధ్యత. ఇంకా నేను అది చదివితే ఇది ఒకసారి చదవాలా అది అన్నింటిలో చదివినా కాబట్టి స్పీడ్గా చదివేస్తాం. Nitish Kumar, Lalu Prasad tried to find the common ground for Congress, other parties. The role of the Congress in an anti-BJP front remained the talking point on Sunday, with Bihar leader Nitish Kumar and the Lalu Prasad trying to broker peace between the party and the rest of the opposition. The occasion was a rally of the opposition parties at Petrabad in Haryana, where the Congress was not invited, and a visit by the two leaders to party president Sonia Gandhi's home in Delhi, 200 kilometers away from Kumar, who is the Bihar Chief Minister, and Mr. Prasad, Rashtriya Janata Dal leader, butted for the Congress presence in an anti-BJP front. The rally in Haryana was organized to mark the 109th birthday anniversary of the former Deputy Prime Minister Chaudhary Devi Lal. The rally organized by an Indian National Lokdal Patriots INLD Apport Chawla at Petrabad in Haryana was attended by the several opposition leaders, including RJD leader Tejasvi Yadav, the Nationalist Congress Party President Sharad Pawar, National Congress Party CPI General Secretary Sitaram Yechuri, and Shiromani Akali Dal SAD leader Sukhbir Singh Badal. The half was also not invited owing to its anti-Haryana stand on the shoot. Sulej Yamuna link. Staying away, the Telangana Rashtra Samiti and the Trinamool Congress through the invited choose to stay away. వాళ్ళు పిలిచినా కానీ పోరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ పని అయిపోయింది. ఓకే, గుడ్. ఇది మంచిగా ఉన్నట్టుంది, చదువుదామా. Every premature to comment on India getting UNSC veto. Jaishankar. External Affairs Minister Jaishankar concluded a week-long visit to the United Nations, said it would be the premature to comment on the position of the countries, including India, are taking on the issues of the whether any permanent membership of the India to the United Nations Security Council came with the veto power. The minister was speaking to the Indian press at the briefing on Saturday afternoon. So I think it would be the very premature to comment on our own positions or other people's position at this stage. The minister said, digging that at this stage, the emphasis was on ensuring that there was some tangible basis to the negotiations. Campaigning hard. Okay, no problem. It's very long. Phase 2 of DU's undergraduate admissions process kicks off today. Students will have filled their reference of choice of college program combination and will be allotted the seats based on their CEUT score.
Date for the declaration of the first list admissions will be notified by the October 10, says registrar. ఎక్కడ registrar? ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. वाह नरेंद्र मोदी जी, महाराजा अग्रसेन जी. 9 arrested for the foreigning passport of the foreign nations. Passports of foreign nationals. 10 years old boy sodomized by 3 friends, 2 nabbed. Parties ramp up their campaigns with civic polls likely in December. BJP at the Congress to highlight the graft allegations against the city government, apt to seek votes on its Delhi model of the governance. Delimitation Committee examining the feedback on its draft report to send final proposal to Centre by October 18. 10 years old boy sodomized by 3 friends, 2 nabbed. A 10 years old boy was allegedly sodomized by the 3 boys aged between the 10 and the 12 in North East Delhi. Simapuri officer said on Sunday. 2 other accused have been apprehended and produced before a juvenile justice board, while efforts are on to apprehend the 3rd accused, the police said. The victim is currently admitted to LNJP hospital and is under medical observation. A senior police officer said that information about the incident was received on the September 22 at the 3:10 the PM from the JNJP hospitals, where the victim was admitted after he was assaulted. A police team was rushed to the hospital and met the parents of the child, but the parents refused to give the statement of the officer added. The police said that a counselor was brought to counsel the child and his mother on September 24. The mother told the police that her son was sodomized by 3 of his friends on September 8. Based on her statement, a case under the section of the Protection of Children against the Sexual Offences POSCSO Act of lodged and investigation was taken up. DCP at the Northeast Sanjay Sain said. The DCP added that the victim and the accused boys are neighbors and roughly of the same age. All of them are resident of a New Selampur Huggies, police said. DCW takes note. Meanwhile, the Delhi Commissioner for the Women CW issued the notice to the SHO of the Selampur over the matter and sought the action taken the report. The Commissioner has sought the copy of the FIR and details of the accused arrested. The DCW said and the present note, the Commission's the Chief Swati Maliwal described the incident as horrific and demanded strictest action against the accused. What is this? 10 years old boy domized the 3 friends, 2 nabbed. ఇంత చిన్న ఏజ్లో అంటే పిచ్చోడో ఏమాడ నాకు అర్థం కాదు. The quest to be the best. What does it take to be the best in one is failed? Here are 4 qualities that will help. Brighten your future prospects. Uncertain about your career options. Low on self-confidence. This career counseling column may help. Okay, we will see. Okay, thank you very much. I will meet tomorrow. Together.